Так, всем привет. Собственно, новый день начался. Сегодня иду на тестирование. Второй день, беговое тестирование. Значит, что по апдейтам? Насколько готов к тестированию? Морально готов на все 100. Сидел, ждал его, когда же это начнется. Вот. По мышцам есть небольшая такая усталость в камбаловидных. Это мышцы, которые под икроножными находятся. Вот. Первый момент. Вот, немножко, так скажем, не полностью чувствуется, что чувствуется, что не до конца восстановились квадрицепсы. Короче, по мышцам, как бы так скажем, такое рабочее тренировочное состояние. То есть явно там не пиковая форма. Ну, собственно, какая цель и была. Единственное, даже не так. Все-таки цель была прийти на тест отдохнувшим, но без какой-то там явной мышечной боли. Вот сейчас она все-таки есть, но опять-таки это не значит, что они прям болят и вот прям вообще пипец. Нет, просто чувствуется. То есть если как бы под определенными углами нагружать мышцу, ты чувствуешь, что она, в общем-то, еще не восстановилась. Вот. Это первый нюанс. И второй нюанс по поводу еды. Рекомендуется за 4 часа до теста плотно, собственно, поесть. Вот, и за 2 часа какой-то легкий перекус может быть. Я вот, в общем, за 2 часа плотно поел. Вот, но в целом, зная, как у меня быстро все проваливается, и в целом, что у меня такой, явно состояние дефицита, да, по калориям, вот, то, собственно, все то, что я съел, я так как раз и планирую, что сейчас 5 минут до начала как бы нашей сессии. Вот я думаю, что к тому моменту, когда я встану на беговую дорожку, оно уже все провалится, усвоится. И как раз таки наоборот будет самая такая удачная комбинация для меня. То есть не успею заголодать, так скажем. Вот. Еще брал с собой гель. Думал, прямо перед тестом съем. Но понял, что в связи с тем, что так хорошо покушал, вот, он не понадобится. Поэтому такие водные по тесту. Помню, что по велосипедному тесту обещал вам рассказать, сделать выводы. Соответственно, но перед этим я еще подготовил ряд вопросов для Патрика, вот, которые, я надеюсь, мы с ним сегодня обсудим. Мне кажется, немножко неловко и неудобно. С другой стороны, почему я должен чувствовать неловкость, неудобство? Я ему написал порядка 10 вопросов. Короче, такая длинная портянка текста. Вот. Короче, я такой непростой клиент, но с другой стороны, а почему я стараюсь сделать так, чтобы Патрику было комфортно со мной? То есть мне же самое важное получить результат, я плачу за это деньги. Плачу деньги, которые, собственно, да, Патрик озвучивает. Вот. И как будто бы в этом есть баланс. Другое дело, да, что он наверняка не ожидал, что я столько вопросов буду задавать. Вот, но тем не менее, все-таки, кто в моей жизни важнее, там, Патрик или же, собственно, я. Вот. Поэтому спасибо вам, что помогли все расставить на места. Это не значит, что надо там наплевательски к людям относиться, да. Естественно, надо ценить и понимать, что это там дополнительный труд, да, и так далее, и так далее. Но тем не менее, то есть общий порядок мыслей вот такой. Собственно, все, приближаемся к тому самому месту, от которого мы начинали. Вот. И сегодня второй день тестирования. Мечты, цели сбываются, реализуются. Hi again. Все, снова в знакомых местах, краях. Hi, Патрик. Что ж, продолжаем. Второй день. Сегодня бег. Уже знакомые инструменты, и, собственно, опросники. Так, ну что ж, все, обмундировались. Сейчас разминка. Что нам мне добавили? Датчик майопсии вот сюда. Вот, по-прежнему будем замерять дополнительные показатели. Ну и все, сейчас время разминки, собственно, минут 10, и потом начнется тест. Про тест, наверное, уже позже расскажу. Все, продолжаем. Так, закончили разминку, и время, собственно, теста. Wait. I'm not so sure this is... Is that okay? Yes. Okay.
is that? Good? Yes. Taking his blood lactate at the 11 kilometer per hour stage, going to 12. Feeling good, smiling behind the mask. Good job. Those are the feet in action right there. Here's Andrea running at 14 kilometers per hour, looking strong. Get a 360-degree shot. There he is. There's all his data. Looking comfortable still at pretty fast speed. Ну что ж, закончили первую часть. Собственно, тест будет состоять из двух частей. Первая часть мы определяли, как я понял, как я условно понял, лактатный порог, определяли мой VO2max. И, соответственно, следующий тест, после того, как Патрик уже определил мои показатели, мы будем уже работать на максимум. То есть, что это значит? Это значит, что Патрик определил, на каком темпе мне нужно будет работать. Собственно, мы выставляем дорожку, выставляем скорость порядка 11 км в час и постепенно, ступенчато увеличиваем наклон на дорожке. Вот, соответственно, тут будем работать уже до отказа. Соответственно, то, о чем я вам и говорил. То есть, есть классический вариант теста, да, когда ты делаешь... То есть просто, грубо говоря, вот тот тест, который я сейчас сделал, мы могли его продолжить дальше, и я бы там бежал до максимума, до отказа. Вот. Но мы тут более, так скажем, детально это все дело прорабатываем. То есть сейчас 15 минут отдыха, и потом как раз-таки будет уже целенаправленная работа до отказа, соответственно, в которой что мы будем делать? Будем работать до отказа. И почему, соответственно, делаем на дорожке с наклоном? Потому что, собственно, для того, чтобы достичь отказа на беговой дорожке, это как бы надо на очень высоких скоростях бегать. Ну, например, сейчас я на вот этом ступенчатом тесте, у меня была сейчас максимальная скорость, на которой я остановился, 4 километра, 4 минуты, сколько же было? Ой, какой 4? 3 минуты 45 секунд на километр темп. Нет, 3 минуты 45 секунд на километр. Вот, я в таком темпе... бегал, ну не по 3 минуты, то есть бегал там какие-то короткие разбежки, там секунд по 30, наверное, вот. Соответственно, и причем по моим ощущениям я еще мог сделать еще где-то точно смог бы сделать еще один подход на более высоком темпе, и может быть еще один, короче, кто его знает, вот. Соответственно, поэтому... Но неизвестно, как себя поведут мышцы на такой скорости, да, потому что, просто они не знают, как на такой скорости работать. Вот, поэтому, собственно, Патрик и предложил, точнее, не то, что предложил, а так настоятельно рекомендовал сделать вот этот вот тест на дорожке. Почему? Потому что скорость там ниже, темп, скорость, вот, а нагрузка повышается за счет увеличения наклона. Вот, поэтому это позволяет как раз-таки найти там, максимум мой. Вот. Естественно, везде есть свои плюсы и минусы, то есть понятно, что когда ты бежишь, наклон увеличивается, немножко другие мышцы включаются и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, тут как бы непонятно. Вот. Но для того мы все эти тесты и делаем, чтобы изучать, сравнивать, делать выводы и так далее, и так далее. Вот. Поэтому так, собственно... Еще Патрик сказал, говорит, ты сейчас можешь съесть свой гель, а я специально гель не взял, потому что подумал, его и так, слишком много. Но, что я тут вижу? Я тут вижу вот такой вот гель, и, скорее всего, я сейчас у них его попрошу. Вот. Соответственно, чтобы прямо было хорошо сейчас поработалось. Вот. Так что так. Все, такие апдейты. Go, keep pushing. Your fans are watching you. Supporting you. Keep going. Excellent. It's about 95% effort right there. Keep pushing. You're doing great. 30 seconds into the stage. Go, 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 go.
Doing great. He's really pushing. Max heart rate. Good job. Go, 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 go. 9. Give us another minute if you can. Go, 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 go. Just one more minute if you can. Go, go. Excellent job. Okay, push as long as you can. Go, 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 go. "40 seconds. Excellent. 30 seconds. 20 seconds. You're doing great. Push, 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 push. Hang on as long as you can. When you're ready to come off, just straddle over onto the side. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, just straddle off to the side. Put your hands on the side and jump. Good job. All right. Результаты предварительные готовы. Сейчас будем обсуждать, узнавать, чего там нам все показало. We use a type C. Type C, okay. Okay, so the first stuff is Bassein, well good. Blood pressure was good. Blood glucose was a bit high. Here, so you ate 2 hours before. You had 3 sausages, rice, mixed rice. That's carb. The sausage would not do this. Mixed rice. Rice, yes, I think it's rice because for me it was a lot of rice. I never eat so much rice. Very big amount. So that's what elevated your resting heart rate. Okay, so today's fitness, even higher than on the bike. The bike was 52.6, here it's 54. So a little bit higher, which is what we normally see. If a person's good at both, they'll usually score a little bit higher on the run. Again, because you're using more muscle, and so that requires more oxygen. So you push your system a little bit more. So very high, that's very good, you know, very fit. And this is at the different submaximal stages. And the maximal stage you're at the 54. So this value here is based on both tests. But the graph down here, because all of this is taken, all the data is taken from your submax, except we also take the peak from the second test. But here it's just plotting the first one, because this we could plot on speed. The other one we can't plot on speed. Okay, so your heart rate got us in both tests, the submaximal and the maximal, you hit 178. So we can definitely rest assured that that's your maximum heart rate. Out in the field, you might be, you have to look, when you see it go, your heart rate go into the 180s, you have to look at your heart rate, make sure it's not an artifact, like a measurement device problem where it spikes. Usually, you know, if it's a true coming from you, the heart rate will go up like this. It will never do this. And so just look for that, because if your 185 showed you that, especially when you're not even pushing hard and it shows that high heart rate, it's not real. But this, we know it's real. On all 3 tests, you came close to this. So in a controlled environment, you're going to hit around 178. In an uncontrolled environment, maybe when it's hot or you've been sweating a lot for a long time, it might go a little higher, but we're not seeing that. So we'll put this as your maximum. What about bike? Do we need to? Yeah, we're going to adjust the bike too. All right? So that's what you said you saw in training. This is what we saw today. Your age predicted is 182, but that's just all based on math, so don't worry about that.
And this is your heart rate at the different speeds. So we got a really good profile from very easy. That's what we want to see because it gives good data. Your breathing again was excellent, but maybe a bit on the low side at the hard effort. So, but this wasn't a maximal test, but you came close. Again, you're very good at taking deep breaths, but at the very hardest level, you know, taking deep breaths might not. It might be too long filling time. You want to probably breathe a little bit faster. Usually a 40 to 55 range breaths per minute. Okay, we have to look at your maximum results to see if that was the case. Okay, so you can see here your breathing efficiency really good. Only you get right into the 60%, right at 10, and you hold that all throughout. See a bit of a dip here, so again there's a breathing, sort of a little bit of limitation at the harder levels. Okay, so this is your threshold, your blood lactate profile. Okay, so everything stays about flat till about 11 kilometers per hour, and then you get a little jump to 1.6. So we can put this as the start of your tempo right here. Everything from this point on is easy, right? So tempo here, right? And threshold's about here, like that. It's a little bit above and below. Yeah. This is in the middle, kind of. So 14 kilometers per hour, which is a 417 pace, right? Yeah. 417. So you can, if you ran today, you could probably run a 10K faster than you did before. So 417, you probably run it in about, 43 minutes. Sounds good. Okay. And you're on the submax, you got the 7.6. So clearly, when a person's lactate crosses 4, and we know they've crossed the threshold, you start off on, a little different from the bike because you're using more muscle. It's not so concentrated, and there isn't so much force. Your lactate doesn't go up as high initially. So that's your baseline, nice and low, and then gradually starts to come up. So in running, when you're about at a blood lactate of 3, that's about your threshold. So something you can hold for about 10 kilometers, right here. And then after that, it starts to get really fast, and your time at that speed will start to drop pretty fast. So, threshold is about 14 here. This is your muscle oxygen. So this was on a different muscle. This was on the calf. So you can see how, whereas when we put it here, it got down to 11. When you put it here, it's only going into 22. So, sometimes a person doesn't use their calf muscles, uses other muscles more, and so that you don't see as big a drop. But again, this is an individual profile for that muscle. And you went from 35 to 22, so 13 drop. Still a very good rating. Okay, now your energy. So more calories as the speeds go up. So your fat mass. Okay, so here you can see that you went from 31 and you only dropped 2 grams per hour at all these speeds. But you can see it starts to drop off. So really I can put this as your fat max. Anything at 13 or less, you're burning a high rate of fat. All right, so you can consider that in running your fat max speed. Quite a different picture when we look at your crossover, the percentage. At 50% carbohydrate, 50% fat, you're at only about 9.2. And it crosses over, and so you're using more carbs at that point. That's a percentage, right? Okay, so the fact that your blood glucose was 7.6, you had a big plate of rice, affected that. That would be probably more over here. Again, like I said in your report,
you have to be in a fasted state to really see what you're burning at, let's say, 2 or 3 hours into an event or training session. Okay. And so you're fueling here. Okay, so in grams per hour. Gives it, again, like on the bike, here it's at speed. So, you know, the maximum, an untrained gut is about 60 grams per hour. So you're burning that at the 15, sorry, this is fueling. Let's go back. Okay, so you're burning a lot of carbs. See, even at 10, you're burning 104. Right, so if you're doing a 10K, you're burning this many calories, but you're only doing it for an hour, less than an hour. So you don't really even have to take a gel. You should have enough glycogen to last 45 minutes. There you can take sips of water, but usually it's so fast, unless it's very hot. Sometimes you don't even drink. It's so fast you don't even bother. But here in Malaysia, if you ran a 10K, you'd probably want to drink a little bit of fluid, or usually just water. But you know, if you're doing long stuff, so let's say this is your zone for triathlon. Okay, so you're burning 115 to 130 grams per hour. All right, so if we go with the 30% rule, that's where this comes in. You know, you're looking at 34 to 40 grams per hour, somewhere in this range. Okay, so this, remember, this is 6 minutes per kilometer mile. This is going to be 5:20 something, and this is 5 minutes. Is it possible to change speed to pace? No, because we actually we're supposed to be able to, but not on this graph. Yeah, if it's possible, you know, I mean, not now, but maybe later. Because it's fixed on the. I'd have to ask the program to make these changes. Okay. If it, yeah. You just have to do these conversions. In another test, we do have your glycogen depletion, which we do in the med test. There you can click on pace or speed. But in your zones, all you got to do is look at your zones. The zones give you your paces, and then you just relate it to this. You can also just go online and calculate. Yeah. They have them. Okay, so this is just showing you, okay, so the speed is set by us, treadmill speed. The grade was 1%, but this is your stride frequency. So how many strides you take per minute. Some watches, they give you steps per minute. So just the distinction, steps are double this. Strides are half what they, so a step is 1, 2, 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. A stride is just 1 foot every time it comes back in steps. 1, 2, 3, like that. That's usually what they use in science. So when you say stride frequency, that's a proper way to describe it. That's a stride, it's not a step. And so 80 to 90 is a good range to be in. That's kind of like the efficiency range. All your speeds are in there. That's great. And you go up, you go faster, a little bit faster as you get faster on the treadmill, which is quite normal. And
your stride length also lengthens as well. There'll come a point where you can't move your legs, turn them over any faster, and then all your gain is just from the stride, by pushing more forcefully. Okay, so now if you had to do, so based on your VO2max at 54, that projects your maximum speed for 1.5 to 3 kilometers all out at about 17 or 3:32 pace. Right? So if you had to do that all out, you'd do about this, right? And it gives you projections here on what you can perform at each of the distances, but they're, you know, they're loosely based, so you take them as a rough estimate, but currently, according to the results today, this is probably over here for you. You could probably do a 42-43 here. So for you, you know, the percentages, you could run at a higher percentage over here. Okay, but so half marathon is about right, because you've done one in 150, 154, I think you told me, which is a 5:15 pace for 21 kilometers. Maybe faster if it's just a run. If just run, I think 1:42. Okay. Or 45, something. Yeah. So this is underestimating your ability. And the same for marathon also. Yes. Okay. So then we look at your running economy. Running economy is actually pretty good. So running economy is like your car. You know, when they talk about fuel economy, how much mileage do you get for, let's say, how much fuel you put in your car? So like, how much mileage you get per liter, right? That's an example of economy. Same thing in running, except the fuel is oxygen. How much oxygen are you consuming to go a certain speed? So at all these different speeds, it's showing you, so 11.3, 12. So here, the lower the number, the better. Right? So that's why here, you can see it's lower is excellent, higher is poor. So in other words, you don't want to be using a lot of oxygen at any given speed, because that means you're inefficient. You're wasting energy. You know, remember, oxygen's needed to make fuel, but if you're using a lot of oxygen, it's kind of like throwing a lot of wood into the fire, right? You have to keep throwing a lot of wood. You're using too much resources. Whereas you want something that burns longer, you don't have to use as much resource. That's the same thing. Your economy is quite good. You know, like the top runners are down here somewhere. So this you get from how you're training. Doing a lot of sort of lower level, longer distances will build up your economy. And the more years you run consistently, the better your economy gets. This is one thing that can keep improving even when you're 50, 60 years old. Whereas your VO2max will come down, but this level and maybe even your threshold can stay high or even improve even as you get older. So you can't go as fast at the top ends, but your efficiency could be better. That's why sometimes you get people who run better or more fit in their early 50s compared to when they were in their 20s. Because once they hit 40 maybe, they start to train a lot and consistently. Now they have more time, whatever, and they're not doing so many, you know, maybe they weren't spreading their time with other sports or going to school or work or just socializing, right? So that's sometimes we see. So this is just a summary of your stats. So you ran sub-max test for 38 minutes, 30 seconds. Average speed was 12.5. Your top was 16. And your average stride frequency about 85.5. 89 was your top. So it's going to come through. Try that again.
Okay, so this is supposed to be greater. This one's supposed to be greater, more than 6 minutes. Is your endurance. So anything 6 minutes per kilometer or slower is your endurance. Zone 1, very easy. Okay, then you get into zone 2, which is this time, this minute pace, 5:16 to 5:59, or heart rate here. That'll be your zone 2. Okay, and your zone 3 is 4:43 to 5:15. So this is when it starts to get a bit hard, right? And your threshold is between 4:17 and 4:42. So if you're just running, let's say you're running 10K, you might do it closer to 4:17. If you're running for 1 whole hour, it might be closer to 4:42, around there. And very hard is in this range here. And then, an anaerobic effort, that's way beyond your VO2max. Can you hold for 2 minutes or less? Is anything faster than that pace? And zone 2 is the zone for aerobic workouts, for longest workouts, or it's zone 1? Okay, zone 1. Zone 1 is for very long, easy stuff, but you're not going to, if all you do is zone 1, you're not going to improve too much. Like it's equivalent to, let's say you have a friend. The friend says, I'm going to go on a bike tour. I'm going to cycle all over Europe. So he's going to go out every day. He's going to try and cover 200 kilometers every day. He's going to do this every single day. He's not going to really spend too much time ever pushing himself. He's going to stay in that zone all the time because he's got to save energy every day, right? But if I took that guy and I entered him in a race that was 1 hour long, he wouldn't do that much better because he's never pushing himself. So, like I said, these are the 2 zones you build your mileage, right? And you can build mileage and be consistent. Okay, but at some point you need intensity. And so depending on your event, that intensity could be more of this stuff, and some of this stuff, or this stuff. It depends. Like if you're training to improve your VO2max from 54 to 58, you've got to do some of this. This won't do it, it's not hard enough. This has got to be really hard. If you want to do criterions or something, you need to improve your power. You have to do some efforts here, sprints, accelerations. Completely different from a triathlon. You have to build up your anaerobic capacity, your power. Otherwise, you could be a great triathlete, but you're never going to do well in a criterion because there's so much acceleration, sprinting, that most triathletes never do that. So it would exhaust them very quickly. So for you, you're at the stage, I think, where you need to do some of this stuff more often, and some of this stuff to raise your ceiling. So that's the intensity part. Don't spend too much time here, because none of your events are ever around here. Right? This kind of pace is too fast for any 70.3. This pace will be good for if you want to target Olympic distance. It's okay. You're going to spend some. We have to get you to spend some time here. If I target for what kind of distance? 10K, for example. This, yeah. This is your 10K. Okay, so it's in this time range. You just use the time. What distance can you run in that time frame is going to put you close to threshold.
VO2max is really this time frame, 2 to 15 minutes. Right? So, you know, like, again, these are based on, you know, ranges that we see. Just passing my phone. Right, so they're based on ranges, but, you know, the lower, for 2 to 15, I think you could hold 416 longer than 15 minutes, since this is about 43 minutes. Right? But there has to be some kind of cutoff at some point. So we err on the conservative side in terms we give the lower border as the point at which we see their threshold happening. Because for most people, you know, they're only running for 5 minutes at that speed. And if their lactates, like in your case, your lactate's 3, but I guarantee you, you ran at that speed for 45 minutes, your lactate's going to be up. It's going to go up to about 4 or 5. And the problem is most people do not run a short, fast race like a 10K evenly. They're going to run, they'll start off, and a lot will be like this. They start slow and get faster. Or they start fast, they dip down, and at the end, the last kilometer, they go ballistic. So if I were to take your lactate, I would see it too high here, maybe 5, comes back down, drifts around to 4, and then you do 1 kilometer all out, you go into VO2max. If I take your blood lactate then, it's going to be like 9 or 10, because you went into this zone. So, you know, like, the only time zones are pretty much kept is when you're doing long stuff. And then you're here. Then everything stays kind of nice, stable. But those shorter events, people, you know, if you don't know how to pace yourself, and sometimes the strategy is to go all out and hang on. Sometimes that pays off for those short events. But here, you can't afford, you don't want to be wasting some energy here. The more you do that, the more you're going to have to fuel yourself. If you're not trained enough, you can bonk, you can run out of fuel, you can just become tired. So, you know, those longer events, the key is to become an aerobic machine. Okay, so any questions? About running, I think everything is clear. Just could you please go down to heart rate zones, just check training recommendations, make sure that... Okay, so at 134, that's about 75% or less of your maximum heart rate. Usually by then, and if you were doing ultra endurance, this would be like 65%. So it'd be very easy. It would be like the first stage we had you at 9. You feel like you're running ridiculously slow. It's like running with your girlfriend or your wife who's not a runner, right? You'd have to run very slow. But when you're doing 100 kilometers, you have to do it, because you're not going to, you know, they've done research where they put people on a bike or on a treadmill and they say run for 4 hours at 60% of your maximum heart rate. So they start off and they ask them, how do you feel? Oh, very, very comfortable, rated very low, 2s, 3s. And just about 2 hours into it, they start to notice that the person's heart rate, which was nice and constant, all of a sudden starts to go up. Then you keep asking them, how do you feel? And by the end of 4 hours, they're rating it 6 or 7 on that scale. It's no longer easy. So if you're going to do an event that lasts, 8 hours plus, you can't be doing something that's already feeling hard from the start. Good thing with triathlon is it involves different muscle groups and switchovers.
So each one of them, you could push yourself a little bit harder. Like swimming is almost all upper body. You can deplete all your glycogen in your upper body. Doesn't matter because your legs have plenty of glycogen. They don't share. Only your liver shares and your blood. So then you get on the bike, and that's where you got to be a bit careful because your glycogen that you use on the bike, you're sharing with the running. So most people make the mistake, they go too hard. And even though you ask them to come to the bike, oh, I feel great, I had a good ride. It's only when they get on the run they realize, shit, I went too hard on the bike. Even though it didn't feel too hard, I felt good. Like you have to, on the bike part, you have to be almost very comfortable, like almost like, you know, I think I can go faster, but I have to hold myself back. You know, like, and you come off and you feel like I should have gone faster until you hit the run. And only then you realize, if you don't have the experience, whether you blew it or not. Because, you know, now it's a fueling issue. And also a local fitness issue, like if your muscles are not used to spending 5 hours on the bike and then running 4 hours, 3 hours, whatever, you know, then you run into either fueling or peripheral issues like my legs are cramping. I'm starting to get pain here in my knee. It's got nothing to do with your fitness. What's going to stop you is this, or blisters or whatever. And so, you know, that's where you have to put in the mileage. You know, I've trained a lot of people, and I can tell you that people who don't put the mileage in always have problems. You know, like, you know, things that, you know, whether it's fueling or they get blisters or knee problems, or they just start too fast. You know, you tell them don't go at this pace and they don't listen. Okay, so. Так, ну что ж, батарейки сажаются, в телефоне села батарейка, в камере тоже скоро сядет. Закончили тест. Это было кайфово, собственно, эмоции важно запечатлеть. Батарейка все-таки села, поэтому повторим. Собственно, тест завершился. Если кратко, то получил ли я все то, что хотел? Да. Получил ли я больше? Да. То есть, когда я вам говорил о том, что мне что-то как-то неловко, там неудобно просить Патрика отвечать на такое большое количество вопросов, в итоге все закончилось тем, что он меня взял на измор, в хорошем смысле слова. Что это значит? Это значит, что он стал настолько подробно рассказывать, отвечать на мои вопросы, что я понял, что все, ну и после теста, во-первых, уже такая усталость накопилась, и голова не так быстро соображает. Я просто понял, что я начинаю, ну, как бы залипать, какие-то моменты до конца не понимать, вот, а он прямо, короче, рассказывает, вот, и я уже собираюсь уходить, он такой: о, Андрей, я же забыл, я же еще снял, как ты бегаешь, давай сейчас посмотрим, проанализируем твою технику. Короче, это просто максимальный разнос, вот, то есть столько знаний, столько какого-то опыта, примеров опыта он передал, что теперь нужен хороший сон, чтобы все это осознать, это все прожить, ну вот, и, собственно, какие-то выводы сделать. Собственно, что по тестам, как я и говорил, да, мы делали, ну, по сути дела, тест из 2 частей состоял. И на первой части, соответственно, Патрик сам меня остановил, то есть там задача не была доходить до максимума, задача была, в общем, ну, там, нащупать, где, собственно, аэробный порог находится, вот, и, собственно, он меня остановил. А вот на беговой дорожке, точнее, когда вторая часть теста была с подъемом ступенчатым, с увеличением ступенчатым угла, вот там, значит, что хочу сказать. Не дошел я, так скажем, до своего максимума. То есть, когда я сказал, что все, дальше мы не идем, собственно, это есть на видео, да, Патрик, он прямо увидел, он почувствовал, что не стоит останавливать запись, вот, потому что, скорее всего, сейчас это произойдет. Вот, я просто не знал, смогу ли я вывести еще один такой, еще одно увеличение градуса, вот, и
скажем так, я тоже не особо хотел в тот момент это узнавать. Вот, то есть все-таки какое-то внутреннее чувство, ну, там, безопасности, сохранности, оно включилось и сказало, что, Андрей, типа, вот зачем тебе сейчас доходить до максимума? И, собственно, ну, а что значит доходить до максимума? Это полный отказ, когда ты либо, ну, как я себе это представлял, либо у тебя просто отказывает, ну, мышца, и ты просто, типа, падаешь, или как-то там вовремя успеваешь ухватиться за дорожку, либо теряешь сознание и так далее. Вот, то есть, когда я себе все это начал представлять, я подумал, что, блин, ну, как будто бы я там не настолько там профессионал, чтобы как бы до этого доходить. С другой стороны, конечно, хочется, ну, то есть хочется сказать себе, что да, я сделал вот прям все, что прям сделал по максимуму, показал прям вот все, что мог, отдал, на 100% выложился. Вот, поэтому по-прежнему этот момент остается таким открытым. Вот. Ну, так скажем, это то, что меня, ну, будем так называть, беспокоит. Точнее, будет правильно говорить, беспокоило, потому что это уже в прошлом осталось. Вот, сейчас есть настоящее, получены данные. Собственно, интересный момент, самый такой ключевой, ну, не ключевой, но интересный, это то, что максимальный пульс на обоих тестах я показал не выше 178 ударов, ну, 178-179. Хотя ранее, ну, то есть я точно помню, фиксировал пульс 185, и на том тесте, который в России делал, там был максимальный 185. Вот, это интересно. То есть, ну, первая гипотеза, и, собственно, ну, и даже не гипотеза, это факт, что когда ты тренируешься на улице в жарком климате, естественно, пульс, ну, больше подскакивает. Вот, здесь я все-таки делал работу в более прохладном помещении, плюс еще вентиляторы они включили. Вот, поэтому, короче, ну вот так вот. То есть пульс 178-179 получился. И это значит, что Патрик мне пришлет обновленный тест по велосипеду. Вот, то есть то тестирование, которое он делал для меня после первого дня теста, соответственно, у нас как там получилось? Я ему говорил, что у меня мой максимальный пульс 185. На велосипеде мы этот пульс не показали, но Патрик решил, что как бы стоит его включить в отчет, поэтому первый велосипедный мой отчет он, собственно, сделал с тем, что из расчета, что мой максимальный пульс 185. Но беговой тест показал, что нет, нифига, 185 мы как бы не, ну, точно не достигаем, поэтому вот, было принято решение все-таки скорректировать и прислать мне обновленную версию велосипедного теста, чему я, собственно, и рад. Почему рад? Потому что у меня появится больше информации. В каком плане? То есть я теперь буду знать, то есть у меня будет выбор, то есть я буду понимать, какая у меня, допустим, там, ну, там, вот у меня, короче, конкретный пример. Мне нужно делать, я хочу, да, мне важно, я хочу делать какую-то работу в определенной пульсовой зоне. И я буду вспоминать, какая показатели этой зоны у меня были для первого варианта теста, который учитывал мой максимальный пульс 185, и какие показатели при моем варианте теста, который учитывает мой максимальный пульс 178. Вот. И, соответственно, дальше уже буду калиброваться. Сказать, какой из них правильный, да, нельзя. То есть это, опять-таки, это та информация, с которой ты живешь, ты ее анализируешь, смотришь закономерности и потом, собрав еще какое-то количество данных, ощущений, тренировок, практики, ты уже начинаешь делать выводы, потому что у тебя появляется большее количество вот этих точек, и, соответственно, ты видишь в итоге, что ты видишь? Ты видишь, так скажем, плотность. Это вот как почему-то вспомнил про выборы, когда математики делают всякие расчеты фальсификаций, где чего фальсифицировали. Они, собственно, составляют карту, там голосование, активность голосования по участкам, и это все выглядит в виде облака точек. И в какой-то момент это облако точек, оно сгущается в одном месте, и ты понимаешь, что вот там что-то произошло. Вот, то же самое, собственно, с тестами, да, ты собираешь много-много этих точек, примерно, ну, то есть примерно, я вам вектор, да, объясняю, собираешь эти точки, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот вокруг этой точки больше всего, так скажем, всего складывается и уравнивается, и ты понимаешь, что
это вот рабочая модель, и, собственно, на нее и стоит опираться. Так что так, все, двигаемся домой. Сейчас расскажу, какой план дальше. Собственно, апдейта никакого не будет, потому что не успеваю заехать в веломагазин, в котором единственный веломагазин во всем городе, в котором есть велотуфли, которые я так себе присмотрел на этот сезон. Вот. Ну, собственно, потому что до него ехать в лучшем случае полчаса, вызвал такси приедет через 15 минут, а до закрытия осталось 35 минут. Короче, такое, ну, значит, видно, все складывается так, как должно складываться. Поэтому будет больше времени отдохнуть, вот, не спеша покушать и так далее, собраться в дорогу, и, собственно, и все, и отдыхать, в общем-то, ждать результатов теста, что-нибудь еще по задачам тоже сделать, и создать задачи в том числе. Вот, поэтому так. Сегодня завершающий день в Малайзии в рамках этой поездки. Нравится смотреть на, собственно, как вечереет город. Вот там вот видны, ну, мне видны, вам не знаю, знаменитые эти малайзийские 2 башни. Вот, там как раз самый главный центр находится. Поэтому так, лежу, вдохновляюсь. Перед сном смотрю в открытое окно, наблюдаю за ночным городом. Вот. Так что такие дела. Все, продолжаем. Итак, телепортируемся в бассейн. Собственно, спасибо тренеру вот, за то, что, так скажем, дал магическую пендаль и сказал: Андрей, ну ты что, ну конечно же надо закупаться. А у нас, собственно, по плану сегодня изначально, как я вам и говорил, после теста должна была быть как раз закупка в бассейне. Но я ему сказал, что да как, типа это невозможно тут найти бассейн, это все далеко и так далее. Но вчера я бассейн обнаружил. Но сегодня после теста я что-то пришел в номер, такой думаю, блин, и поесть хочется, и полежать хочется. Думаю, какой бассейн? А на самом деле Александр сказал: окей, если бассейна не будет, ну побегай минут 20 в легком темпе, молочную кислоту там разгони. Вот, бегать я тоже не хотел, потому что сейчас тут дождь как бы недавно был. Ну, я такой думаю, блин, еще бегать, что-то, и мышцы вроде устали. Ну, это, короче, мозг уже начинает всякие хитрые игры играть. Вот, и... собственно, то есть я такой думаю, не, бегать не хочу. Хочу ли я в бассейн? Ну, как бы хочу, но думаю, блин, ну, наверное, холодно все-таки после дождя. Думаю, что за фигня. В итоге, блин, просто залез, вода теплющая, просто офигительно классно. Вот, классные какие-то эмоции, впечатления, ощущения. И самое главное, осознание того, что сейчас максимально будет правильная, так скажем, для организма нагрузка, которая поможет правильно переварить весь тот стресс, который был сегодня получен. Вот, и так далее, и так далее. К слову, сегодня я проснулся, вариабельность у меня прям пошла вверх. Собственно, удалось даже днем поспать 30 минут, поэтому все четко под контролем. То есть вот метрики не обманывают. Ну, вот, то есть как только вариабельность подросла, соответственно, сразу организм сказал, ну, в принципе, можно и поспать днем. Вот. А когда ты находился в таком состоянии просаженном, даже как бы, ну, организм не мог так успокоиться, чтобы тебе захотелось спать. С другой стороны, конечно, можно сказать, что, блин, Андрей, что ты гонишь? Ты просто привязался к этим цифрам и себя накручиваешь. Смотришь на эти метрики и сам себе выдумываешь свои состояния. Такое тоже может быть. Но, собственно, в этом-то и, так скажем, как сказать, моя осознанность, да, что я допускаю это. Вот. Поэтому смотрю на вещи с разных сторон и делюсь красивыми видами с вами. Вот. Всем путешествий и классных видов. Ну что ж, вот мы в аэропорту. Собственно, сижу, жду самолет в Хошимин. Да-да, мы в аэропорту. По-моему, я вам уже показывал этот замечательный терминал Куала-Лумпурский, International терминал. Собственно, где прямо в центре этого терминала такая вот огромная зона под открытым небом, с фонтанами, с какими-то птичками, вот, с растительностью и так далее. Что самое удивительное, что я не скажу, что терминал набит людьми. Ну, как бы люди ходят по терминалу, кто-то явно не спешит и проводят достаточно много времени, ожидая своего рейса. Но они все это делают в терминале, и я задаюсь вопросом, почему вы не здесь? Это же так классно. Вот, может быть, да, может быть немножко тепло, вот, но опять-таки, блин, тепло это классно.
Вот, поэтому просто кайф от того, что находишься, ну, условно на природе, людей вокруг нету, вот, слушаешь классные звуки. Ну, практически нету, вот, и смеха людей тоже долгое время не было, вот. Поэтому так, собственно, что, добрался до аэропорта с такими приключениями небольшими. Что это значит? Это значит, что запланировал время, во сколько надо встать, позавтракать, выехать. И, в общем-то, единственное, что не запланировал, что гора просто будет не приезжать. То есть я вызвал такси, ждал минут 5, нету машин, вообще никто не приезжает. Я такой, ну окей. Уже стал искать какие-то другие приложения, способы, стал рассматривать вариант пытаться доехать, ну, на метро, на поезде скоростном. Собственно, это хороший вариант, скоростной поезд прямо до аэропорта, но чтобы до него доехать, тоже надо было, собственно, на такси, оттуда надо было доехать. Вот, и, в общем-то, я смотрю, в Грабе был вариант более дорогой опции, более дорогого такси. Я думаю, да пофиг. Ну, то есть я подумал, окей, я заплачу заметно больше, но зато спокойно доеду. Вот. И это точно того стоило, потому что как только я сел в машину, водитель передал вот эти вот какие-то классные вибрации, классная музыка играла, была классная температура в машине. И на этом вдохновленном состоянии я разгреб все чаты, ответил на все вопросы, на которые ты такой, ну, видишь сообщение в чате и думаешь, блин, я знаю про что, но я сейчас не хочу на него отвечать, не хочу об этом думать. Вот, я прямо нашел сразу кучу энергии для того, чтобы все это сделать. Поэтому мысль какая, что каждый раз, когда вы будете думать, что это для вас слишком дорого, подумайте о том, что вы не учитываете то состояние, которое вам подарит, ну, какая-то дорогая для вас покупка, вложение или даже трата. Вот, потому что реально на этом состоянии я сделал кучу важных дел, и мой мозг сейчас, ну, просто мне кайфово от того, что я знаю, что теперь шаг на стороне тех людей, которым я написал. Вот, а я, собственно, все свои, так скажем, какие-то импульсы отправил. Вот, это прям дико кайфово, и однозначно вложения в эту поездку окупились сполна. Поэтому желаю вам замечать вот эти вот ну, моменты, да, которые вы инвестируете в себя, и получать положительное подкрепление, и в следующий раз кайфовать, осознанно делать выбор в пользу чего-то более дорогого. Вот, что, опять-таки, дорогое это не значит лучше, но зачастую, да, то, что дороже, то лучше. Но ваш мозг будет говорить, ну, блин, зачем это улучшение, оно непонятно, какие пользы мне принесет. Так вот, желаю вам нащупать, понять, что польза, она может быть вот на уровне ощущений, на уровне вот этой энергии, которая у вас высвобождается. Поэтому вот так вот. Такая мысль, такое наблюдение. Делюсь с вами и продолжаем.